Hello, hola, everyone. Chelsea, my home away from home. I'm Nancy, and I work at the East Boston Neighborhood Health Center as the coordinator for community initiatives. And this is my colleague. Soy Cristina Agüero y trabajo también para la clínica de East Boston, ayudando con la gestión del mercado de agricultores aquí en East Boston. Yes. And we're just so happy that we have our market available to residents of Chelsea, East Boston, Winthrop, Everett, to come and enjoy fresh, affordable farm food and other delicious products. And so, Estamos muy emocionados de poder ofrecer alimentos frescos, locales y también otros productos, ¿verdad? Aquí para las personas, los residentes de Chelsea, de Rivier, de East Boston, de Winthrop, de todas las comunidades cercanas pueden venir a comprar alimentos locales y frescos. And so today is our second market of the season, and we will be having a market every Wednesday from 3 to 6:30. The first half hour are for seniors and people at high risk of contracting COVID, and we are going to continue to mid-October, the 14th of October.
Hoy es el segundo día del mercado de agricultores aquí en East Boston. Vamos a tenerlos todos los miércoles de 3 a 3 y media, es precisamente 30 minutos destinados únicamente para personas mayores de 60 años o con alto riesgo. Así que están invitados a venir, y luego de 3 y media a 6 y media para cualquier persona que desee venir a comprar. Y vamos a estar aquí hasta mediados del mes de octubre. Hoy de nuevo es nuestro segundo día. Estamos muy ilusionados por estar aquí. And as you all know, this is a different year because of the COVID pandemic, but the health center is committed to ensuring that there's access to healthy food for the community, and that's why we're having the farmers market with some new guidelines. So as you can see, there are a number of rules that we are asking people to follow in order to make the market a safe place for their healthy food. Es un año bastante distinto, como todos ustedes saben, pero la clínica de East Boston está comprometida para ofrecer el mercado tomando muchísimas medidas de seguridad. Tenemos muchísimas normas y reglas que estamos todos siguiendo: el distanciamiento social, llevar la máscara y, como estábamos comentando antes, un horario distinto para personas con alto riesgo. Así que este es nuestro compromiso, que puedan hacer las compras en el mercado de productos frescos, saludables, asequibles y además de una forma segura. So I'm happy to just give a quick overview of some of our safety protocols. And one, as you can see, is to wear a mask. And so we ask every shopper to come with a mask to protect others and themselves. Now, maybe the first rule I should mention is that if you're not feeling well, we ask that you kindly please stay home. And we do have an option starting this year of an online market, a virtual marketplace where you can shop for many of the products that we have here. And there's a curbside pickup. Maybe a family member can help with that, or you can send a family member to shop for you. Algunas de las normas de seguridad, como ven, estamos llevando mascarilla en todo momento. También, por favor, si alguien se encuentra enfermo, quédense en casa, no vengan al mercado. Tenemos precisamente una opción nueva este año, que es comprar en línea. Puede pedirlo desde la casa a través de una aplicación y venir a recogerlo aquí, pero es una forma de que sea una compra mucho más segura para personas que no tienen la capacidad de venir y hacer la compra aquí. And also this year we are, by the city of Boston, required to comply by a number of guidelines. So first of all, you can see that we have a different layout, and that's to ensure social distancing at all times. Now, there are a lot of excited shoppers here, and it's hard to contain their excitement, but as much as possible, we want to keep people at a safe distance from one another at all times. The vendors are also practicing safe distancing, and so are we as staff. Una de las normas que tenemos también, siguiendo todos los protocolos y todas las recomendaciones de la ciudad de Boston, es mantener la distancia social en las colas, en las filas. Tenemos gente muy ilusionada, muy emocionada, queriendo comprar, ¿verdad? Pero estamos intentando, evidentemente, estar en todo momento muy pendiente para mantener precisamente ese distanciamiento social que es tan importante en este momento de la pandemia. And so one thing that I do want to highlight is that we have an entrance, a special entrance for the market, for the farmers market area. And that's at the corner here of Saratoga and Border, right in front of El Paisa restaurant. And so that's where people will enter. And then we have a circuit that they can follow to visit all the food vendors. We have a second area for people who want to repair their bicycles. The Boston Cyclists Union are back this year. They are providing a very important service, especially during COVID, for people who want to stay safe as they get around the city. So they're offering free bicycle repairs again this year from their own location closer to Central Square and Border. And they have a separate entrance at Meridian and Central Square. Dos cositas importantes. Una es que tenemos una entrada especial para que todo el mundo entre únicamente por uno de los lugares que hay aquí, justo enfrente del restaurante El Paisa. Por aquí es por donde están entrando las personas. Y hay otra entrada especial para, tenemos aquí también el Boston Cyclists Union,
donde se puede venir a reparar de forma gratuita su bicicleta. Entonces tenemos de nuevo 2 entradas y una vez se entra en el mercado para comprar vegetales, frutas y cualquier otro producto, solamente se puede ir en una dirección. Queremos evitar que las personas se junten y vayan caminando en distintas direcciones, así que de nuevo tenemos muchísimas normas nuevas precisamente para mantener la seguridad de todos los compradores. And so I think apart from those arrangements, we're also asking people to shop as much as possible without their children and in small groups or just alone. Of course, we understand that it may not be easy for people to find childcare. We allow children in our market, but we just ask people to be mindful of that. Algo que también estamos pidiendo este año es que por favor, si pueden, que vengan solamente los adultos. Los niños sí que están permitidos, pero es mejor que venga una persona sola a comprar o en grupos reducidos, ¿verdad? Y también algo que estamos pidiendo es que no vengan con mascotas, que no traigan ningún perrito ni nada, porque de nuevo queremos que sea una compra segura para todos y queremos reducir pues el número de personas o de compradores aquí en el mercado. Yes. And if they do bring their children, we do ask that they please be with their children at all times. Another rule is that we're not allowed to have people eating in the market. I know part of the joy of being at a farmer's market is tasting and enjoying the food right on the spot, but again, due to our regulations to prevent the spread of infection, we're asking people to keep their masks on and to eat when they're outside of the park or back at home. También algo nuevo este año es que es importante que no tenemos la posibilidad de probar ningunos alimentos. No se puede venir, no se puede comer nada adentro, así que lo que se compre lo tiene que comer ya fuera del mercado. Y como estamos comentando antes, si viene con niños, aunque preferimos que vengan los adultos, es importante que en todo momento estén los adultos cuidando de los niños. And I think I should just mention another regulation, which is that, of course, we want to be good environmentalists and not use too many bags. This year, we aren't encouraging people to bring their reusable bags. Again, to reduce the amount of contact, vendors are not allowed to pack their products into people's bags. They will pack them and then give them to the customer. Aunque el medio ambiente es algo que evidentemente nos preocupa y queremos proteger debido a los contagios y debido a la situación actual, estamos pidiendo que la gente no traiga las bolsas reusables, ¿verdad? Y también este año los vendedores, los agricultores no pueden ayudar a poner los productos dentro de la bolsa. Ha cambiado un poco todo esto, por eso en estos momentos pedimos, es mejor que no traigan sus bolsas reusables. And finally, one more rule, there are so many. Upon entering the market, we have staff who are ready to welcome you with either the option of washing your hands at one of our portable hand washing stations. We have soap, water, a foot-powered sink, or by having your hands sanitized. All of us as staff and as vendors have to wear gloves at all times, and we're also maintaining good hygiene that way. Algo también importante este año es cuando se entra en el mercado, bien se puede ver, como ven aquí, lavarse las manos, o también tenemos el gel en alcohol para sanitar, para lavarle las manos y mantener también esa seguridad. So now for the interesting part, which is our vendors for this season, 2020. Today we have a number of them present, not all of them. But maybe I can just go around and we can see here our first vendor is Meadowbrook Orchards. They have been with us for several years and they are offering a range of very delicious fresh fruit, as well as baked goods, other prepared foods. They sell some honey as well, and I highly recommend their products. Last week I was very, very happy to be enjoying some of their fruit that I'd heard about for a long time from my colleagues. Then we have a very popular vendor who's back again this year. They've been with us for a long, long time, Farmer Dave's, and they're in Draycote, Massachusetts, and they sell a very wide range of produce. So for people who are looking for all the different vegetables that they want to cook throughout the week,
they're the go-to place for that. They also have some other products that people can enjoy, some baked goods as well, honey and other things. We have a brand new vendor, Hillside Harvest, that is selling hot sauce, Caribbean hot sauce. I plan to be buying my hot sauce later today, and he's out of Boston, a really great product that we're hoping people who have that taste for the spicy will enjoy. And then we have again this year the Veronica Robles Cultural Center selling their elotes locos from Mexico, Mexican street corn. And this year they can't sell it hot on the cob, but they will sell it for you to take home or to enjoy out of the park. And finally we have Oriental Farm, previously known as Asia Farm, specializing in greens and herbs and all kinds of really great vegetables primarily. Bueno, un poquito resumiendo, ¿verdad? Lo que estábamos comentando, tenemos de nuevo, como ven aquí, distintos agricultores y distintos centros que han venido. Meadow Brooks, donde tenemos fruta maravillosa, también hay miel, también hay limonada, también tienen empanadas y distintos alimentos, no solamente son frutas, ¿verdad? Luego tenemos aquí a Farmer Dave, que lleva también muchos años con nosotros, donde se puede comprar una gran variedad de frutas y vegetales frescos. Tenemos también a alguien nuevo que se llama el Hillside Harvest, tenemos salsas picantes, o sea que como dijimos hay una variedad de productos que pueden comprar. También aquí Verónica Robles viene con los elotes. Este año, bueno, pues no se pueden comer aquí, pero sí que los puede comprar para prepararlos en la casa. Y también aquí Asian Farm, porque tenemos una gran variedad y sobre todo buscamos eso, pues variedad de distintas culturas, distintos vegetales y frutas que la gente de distintos países está acostumbrada a adquirir, así que en este momento tenemos, como le decimos, una gran variedad de agricultores y de lugares donde puede venir a encontrar todo lo que necesita para toda la semana, básicamente. We also have a vendor who specializes in honey and other bee products. She'll be coming. And then another vendor who specializes in barbecue sauces. I enjoyed some of that this past week. They come occasionally, not every week, so they're not here today. And then we have our online market, our virtual market, where we feature some other vendors, such as one which is called Lost Art Cultured Foods. They sell sauerkraut. We're also expecting in the lineup Samira's Homemade, which specializes in Middle Eastern food, hummus, baba ganoush, pita breads, and other Middle Eastern foods. Además, también como comentamos, tenemos cada 2 semanas vendrán una persona especializada en distintos tipos de miel, una persona también especializada en distintos tipos de salsas para poner en las carnes, de barbacoa y algunos otros sabores. Y también, como decíamos, tenemos el mercado en línea, de forma que puede también usted comprar en línea distintos productos y venir a recogerlos aquí al mercado. Yeah, and perhaps we'll just take a few moments for those who are interested. We are offering, using an app called What's Good, a virtual marketplace. So people can shop between Thursday and Tuesday at 1 p.m. Our market's on Wednesday, so they can't shop on the day of the market, and they have to place their orders by 1 p.m. the day before. But they can place an order, the vendors will deliver the food, we will package it and have it ready for you to pick up here at the market anytime between 3:30 and 6:30. There's only a small percentage fee for the credit card and a little bit to the company, 2%. And apart from that, it's, I think, a very great way to get your food safely. Starting in August, we're also planning to introduce home delivery. And home delivery is going to be available at a really great price of $7.99 for any location in the area. And so that's something that's coming up in August. We're also planning to integrate SNAP payments online, so anybody with SNAP EBT can also use our online market. That's coming up. Como estábamos comentando, el mercado en línea se puede hacer desde el jueves hasta el martes por la tarde. El mercado está aquí los miércoles, así que hasta el martes a la 1 de la tarde
puede hacer sus compras a través de una aplicación que es What's Good, es la aplicación, y puede pedirle venir a recogerlo aquí cómodamente, y también se puede empezar a partir de agosto a pagar con Snap o con el EBT, con las tarjetas, ¿verdad?, de alimentos, así que sepan que tenemos distintas modalidades de pago para los alimentos. And so, you know, we have a lot to offer this year. We welcome Chelsea here to East Boston. We're neighbors. We're not so far away. I used to work in Chelsea, so my heart is in Chelsea, and I would love to see Chelsea residents here. So please come and join us. Está abierto a todas las comunidades cercanas de East Boston, de Chelsea, de Rivier, de Winthrop y de Everett, así que les esperamos a todos. Y como comentaba la manager, que es la gerente del programa de aquí del mercado, bueno, pues trabajaba antes en Chelsea, así que tiene realmente su corazón muy cerca de los residentes de Chelsea. Thank you. Enjoy, everyone. Stay safe. Muchísimas gracias, cuídense mucho.